your network marketing business. Definitivamente, la meta para mí es muy sencilla el día de hoy. Tú estás aquí porque simple y sencillamente has tomado la decisión de ser un líder en tu negocio de network marketing. And to create financial freedom for your family. Y definitivamente tener la posibilidad de crear libertad financiera para toda tu familia. So what I would like to do tonight is to take a little time together in somewhat of a, Daniel, I'm not sure if this term makes sense, but in a fireside chat, if you will. In other words, to simply have a discussion, the same as I would have if I were sitting across from you individually. Y básicamente lo que quiero el día de hoy es que realmente te sientas como si estuvieras conmigo en una simple y sencilla discusión individual. Quiero que te sientas con una conversación muy cálida y muy personalizada, en donde probablemente hablaré sin filtros y te diré muchas cosas que valen la pena. Obviously, on this webinar tonight, we have hundreds of people that come from all different walks of life, all different experience levels, and different backgrounds. Y definitivamente yo sé que en esta llamada hay muchas personas que tienen diferentes caminos en la vida, diferentes ocupaciones, pero realmente sé que hay un grupo muy selecto de personas aquí el día de hoy. And my goal tonight is to really share with you through my own personal story and journey in network marketing, how my wife Angie and I were able to find financial freedom. Y de verdad que el día de hoy yo quiero compartirles, gracias a mi proceso y a mi viaje en el network marketing, cómo mi esposa Angie y yo logramos alcanzar la libertad financiera. The great news about our story is that when we first got started in this industry, guys, we started at the very bottom. Y la buena noticia que les tengo es de que cuando nosotros comenzamos en esta industria, nosotros comenzamos muy desde abajo. As a matter of fact, I first got started in the network marketing industry at the age of 21. De hecho, yo empecé a la edad de 21 añitos en la industria del network marketing. At that time, I was a waiter, waiting tables, and putting myself through college. Y yo de verdad que estaba a punto de entrar a la universidad, era mesero y me ganaba la vida para poder estudiar en la U. By my mid-20s in age, I was earning over $100,000 per month. Sin embargo, pero a la edad de 20 años, cuando tenía 20 años y 6 meses recién cumplidos, ya yo estaba generando $100,000 al mes en network marketing. By age 35, I earned my first $15 million in the industry and retired for the first time. Y definitivamente cuando cumplí 35 años, me gané mis primeros 15 milloncitos de dólares y ahí fue cuando me retiré por primera vez. As a matter of fact, Daniel, I'm not sure if you even know this, but I actually came out of retirement to join Zrii. Y de hecho, yo volví de mi retiro en network marketing para unirme a Zrii. And joined the company, went 9-star in our first month in the business, and had a great time. Y de verdad que alcancé 9 estrellas en el primer mes de mi negocio en Zrii en aquellos tiempos y me la pasé de película. So my goal tonight, Daniel, is to share with the group some of the principles that we have used to literally earn tens of millions of dollars in this industry from home, okay? Create complete financial independence and again, having done all of this starting at ground zero. Y mi meta el día de hoy es compartirte principios que para mí han sido claves para empezar completamente desde cero, generar millones de dólares y alcanzar independencia financiera. If you get to know me, I tend to be somewhat of a private person. So I don't share those numbers with you or that story with you because I'm attempting to make myself look good. I'm sharing those specific numbers and that story with you for you to understand the magnitude of what you have your hands on in this business. Y de verdad quiero decirles de forma muy sencilla y humilde de que yo
Pues soy una persona introvertida y mantengo cosas en mi vida privada, pero el día de hoy es una reunión selecta, es una reunión muy especial y te digo estos logros con el fin de que entiendas la magnitud de oportunidad que tienes al frente en tus manos. That's right. All right, you ready to get started? Bueno, y están listos para empezar. Let me see this All right, chat. let's do it. What we're going to talk about tonight. Let's look at the chat. Let them comment in the chat. Are ready? Are they ready? I don't know if they are ready. Let me see. I got to pull that chat up here. Let me find it here. Unhabilitated. So let's go. They're ready. I love it. That is absolutely awesome. So what we're going to do tonight, we're going to cover 5 areas, okay, that are essential for success. Y definitivamente el día de hoy vamos a cubrir 5 áreas que son esenciales para el éxito. Okay? And so let's jump straight in. We're going to talk first and foremost, Daniel, about the power of finding your why. Y ahora vamos a saltar a la número 1, que es realmente el poder de encontrar tu porqué. Okay. I'm going to share 3 things that for me are very important as it relates to my why. I call them faith, family, and freedom. Y quiero compartir con ustedes 3 cosas que para mí son relevantes con respecto a mi porqué, y son las 3 Fs: fe, familia y libertad. Ladies and gentlemen, we may all have different religious or spiritual beliefs. Puede que ustedes tengan diferentes credos religiosos. For me and my family, we are Christians. Para But mí, it doesn't, somos cristianos. but it doesn't matter what particular faith that each one of us has. What matters most is that we have faith within our life. De verdad que no importa cuál sea el credo religioso que nosotros tengamos, pero lo que más importa es de que tú tengas fe en tu propia vida. Okay? The belief in a higher power, if you will. En que tú creas que hay un ser superior, un poder superior. And that can mean that's very personal. And that can mean different things to different people, and that's wonderful. What's most important is that you have faith in your life. Yo sé que el concepto de fe es muy personal y puede que signifique diferentes cosas para muchas personas, pero tú tienes en tu vida como líder que tener fe. Next is family. Lo siguiente es la familia. You know, for me, one of the greatest motivators that I've always had has been Angie and, of course, now our 3 lovely daughters. Y de verdad que uno de los grandes motivadores para mí son mi esposa Angie y mis 3 adoradas hijas. One of the number 1 goals that I had from the very first day that we were married was to be able to provide my family with security and freedom. Y una de las metas más grandes que hemos tenido desde el momento en que nosotros nos casamos fue proveerle seguridad y libertad financiera a mi familia. Now, in my case, I have been very blessed. Angie has supported me and worked alongside of me in this business. And I'm hopeful that your partner works alongside and supports you as well, but that's not always the case. Yo de verdad he sido muy bendecido porque he tenido el privilegio de trabajar muy de la mano toda mi vida con mi esposa, quien me ha apoyado. Yo espero que tú tengas una pareja que te apoye, y si no es el caso, déjame decirte que eso a veces sucede. Many of you may not know this, but Angie and I have actually been friends since we were 14 years of age. Y quiero que sepan que nosotros somos amigos desde los 14 años de edad, mi esposa y yo. And I have been very blessed that she has been very supportive of me in my network marketing career. Y yo he sido muy bendecido de que ella siempre me ha apoyado en mi carrera de network marketing. If your life partner is not supportive of you in your network marketing business, okay, my advice to you is to be, number 1, patient, and number 2, to show them success. Yo de verdad quiero dejarte un consejo de oro el día de hoy. Si tú estás durmiendo con el enemigo, si tienes una pareja que no te apoya, lo primero que te recomiendo es que tengas paciencia, y lo segundo, que hagas lo imposible por demostrarle que esto funciona. Okay.
And I can tell you that over time, things will improve. Y te digo que a través del tiempo las cosas van a mejorar. All right. Next, Daniel, the third point, freedom. Y el tercero, Freedom, libertad. freedom means many different things. Freedom is not just financial. La libertad significa muchísimas cosas, tiene muchos significados, y no me refiero solo a libertad financiera. Freedom is the freedom of choice, freedom of time, being able Y la to. libertad es Good. la libertad de elegir, la libertad de tener tiempo en la vida. Freedom at the end of the day is being able to do what you want to do when you want to do it with the people that you want to do it with. Y definitivamente la libertad significa para mí hacer lo que quieras hacer, cuando quieras hacerlo, con la gente que realmente te dé la gana. That's right. Okay. But I want to take it to the next level. I want to talk tonight and I want to challenge you surrounding your purpose. Y definitivamente yo quiero llevar esto a un siguiente nivel. Yo quiero hablarte el día de hoy y quiero retarte a que veamos un poco más a fondo tu propósito. And in doing so, I would like to share with you a little bit more of the Zrii story and how it relates to my life's purpose. Y definitivamente yo quiero ahondar mucho en la historia de Zrii y quiero mostrarte cómo esto se relaciona con un propósito de vida. I did not start Zrii for the reasons that most people would think. Yo realmente no empecé Zrii por muchas de las razones que cualquier persona pudiera pensar. A little over 5 years ago, I found myself at a crossroads, if you will, in my professional career. Yo definitivamente hace unos 5 años tuve una disyuntiva en mi carrera profesional como networker. I was the international VP of sales and co-owner for a very large and very successful health and wellness company. Yo era el vicepresidente de ventas y el co-dueño de una empresa muy grande de network marketing en toda la industria del bienestar en ese momento. As a matter of fact, Daniel, we had hundreds of thousands of distributors all over the world. De hecho, Daniel, teníamos más de cientos de miles de distribuidores en todo el mundo en ese momento. And even though we were certainly successful, okay, as it relates to financially and having a very good business, I was not fulfilled in my work. Yo definitivamente en el trabajo no me sentía lleno, no me sentía completo, aunque teníamos éxito económico. And all of this came to a head in 2014 when actually, Daniel, was flying back from Colombia. As a matter of fact, I was flying back from I was actually flying from Medellin, I believe, back to Dallas. And I actually stopped in the island nation of Haiti. Yo de verdad venía de un vuelo devolviéndome de Colombia, de Medellín a Dallas, cuando esto realmente me pegó duro porque hicimos una parada en Haití. And when I was in Haiti, I was exposed, if you will, to a very serious global epidemic called childhood malnutrition. Y cuando estuve en Haití, que pasamos por Haití, yo estuve expuesto a una epidemia global de malnutrición infantil. Fue algo que me impactó muchísimo. As a matter of fact, the photo that you see on the screen was taken on that trip. De hecho, la foto que ustedes ven en la pantalla fue tomada en ese viaje que hice a Haití. And I met little boys and little girls the same age as my own, whose health had been severely damaged by malnutrition. Y de verdad tuve la oportunidad de conocer niños y niñas y gente de mi edad cuya salud fue completamente dañada por la malnutrición. And it was on that trip that I found my life's true purpose Y fue en in business. yo realmente encontré mi real propósito de vida en los negocios. I resigned from my post as VP of sales and co-owner and walked away in order to start Zrii.
Y yo renuncié de esa posición de vicepresidente de ventas y de codueño de esa compañía y me inicié en el camino para fundar Zrii. The name Zrii is actually a combination of two words in Swahili that mean multiplying nutrition. Y el nombre Zrii viene de dos palabras en Swahili, un dialecto que significa multiplicación de la nutrición. And we made a decision. And that decision was this, that we would match every single dollar of volume that our company ever sold with children's multivitamins as well as prenatal vitamins for pregnant women. Y definitivamente yo tomé una decisión en donde yo iba a equiparar cualquier dólar que nosotros produciríamos en la compañía y con esos dólares, por cada dólar de ventas producidos, yo iba a donar $1 en multivitaminas. Now, Daniel, you fast forward now 4.5 years. Y si ustedes se devuelven 4 años y medio, And I'm proud to say that not only have we honored that commitment on every dollar that we have sold, but we are now providing 1 million pregnant women with free prenatal vitamins every single day. y realmente quiero contarles que me siento muy orgulloso de decirles que hemos honrado ese compromiso y por cada dólar que nosotros vendemos, actualmente, después de 4 años y medio, estamos donando más de 1 millón de dosis de multivitaminas prenatales para mujeres embarazadas con desnutrición. So my challenge to you tonight is to ask you, what is your purpose? Así que el reto para mí el día de hoy realmente es preguntarte, ¿cuál es tu propósito? I don't believe that you would be on this call, this webinar tonight, if you did not have big vision and big dreams for your future. Yo no creo que hayas calificado esta llamada si tú realmente no tuvieras una visión y grandes sueños para tu futuro. What I want you to think about is this, guys. What portion of your dreams are purpose for someone else? Y lo que quiero que pienses es cuánto de tus sueños realmente giran en torno a un propósito para bendecir a otras personas, no solo a ti mismo. Because, guys, purpose is not what you get. Purpose is what you give. Porque definitivamente para mí el propósito es no lo que te ganas o lo que tienes para ti, sino lo que entregas realmente a los demás. Now, what I would also encourage you to do is to be open to allow that purpose, if you will, to grow, to let your why grow and let it evolve. Y quiero decirte que estés abierto y tengas una mentalidad en donde permitas que ese propósito evolucione, ese propósito crezca en ti. One of the things that we began to hear, Daniel, shortly after entering the CBD business was the reports that we were receiving from wounded combat veterans that were suffering from injuries such as amputations, as well as PTSD or post-traumatic stress disorder. Y una de las cosas que realmente conocí y encontré cuando me incursioné en la industria del CBD fue de parte de los veteranos de guerra de los Estados Unidos, quienes tenían muchas amputaciones y realmente padecían de depresiones, insomnios y muchos síndrome de estrés postraumático por la guerra. And so we launched a very special program, Daniel. It's called the Patriot Program. Y nosotros lanzamos un programa que se llama el Programa Patriota para veteranos. And I'm proud to share with you that we have now given away hundreds of thousands of bottles of our UltraCell CBD to wounded combat veterans for free. Y de verdad que quiero decirles que hemos repartido cientos de miles de dólares en botellas de UltraCell CBD para nuestros veteranos de guerra que han tenido heridas graves. So I want to challenge you again. I want to challenge you to ask yourself, what is the purpose behind what I'm doing? In other words, goals are very important, and we're going to talk about those. But what is the purpose, if you will, behind the goals that makes you do what you do every day? Y realmente lo que quiero retarte a
entiendas, yo sé que las metas son importantes, pero ¿cuál es el propósito detrás de esas metas? ¿Qué es lo que hace que realmente tú te enciendas para lograr esas metas que tanto tienes? And I want to challenge you to take your purpose beyond yourself and your family, which is very important, okay? But I want to encourage you to also make your purpose about paying it forward to others. Y quiero realmente retarte a que tú adoptes esta filosofía en donde tu propósito, yo sé que es para bendecirte a ti y a tu familia, pero quiero que realmente tú tengas un propósito que pueda bendecir a otras personas. All right. Number 2, key to success is vision. Número 2, otro de los principios de éxito importantes son la visión. You know, one of my favorite stories from the Bible is in the Old Testament. Una de las historias más importantes en la Biblia para mí, de mis historias favoritas, está en el Viejo Testamento. And in the story, there's a scripture that says that a man should write his vision down plain on tablets. Now, Daniel, to be clear, we're not talking about a piece of paper. We're talking about a stone tablet, that your vision should literally be chiseled into stone. Habakkuk, right? What's that? Habakkuk. Habakkuk, yeah, Habakkuk, exactly. Yep. Yeah. Y básicamente Steven hace remembranza a un versículo en la Biblia, en Habakkuk, en donde te dice que tú plantes tu visión en las tablillas, no en papel, sino en piedra. Okay. So I want to challenge you and ask you what your vision is. Y hoy quiero retarte y preguntarte realmente cuál es tu visión. Our vision here at Zrii is simple: to build a multi-billion-dollar global company that impacts the world. Y nuestra visión para Zrii es sencilla. Nosotros queremos crear una marca multimillonaria y una compañía multimillonaria que impacta al mundo. To create financial freedom for hundreds of thousands of people worldwide. Queremos crear libertad financiera para cientos y miles de personas en el mundo. Okay? And so your vision doesn't need to be as big as mine or as big as Danny's or as big as Edwin's or these other leaders, but it's important that you have a vision for yourself and your life. Y definitivamente tu visión no tiene que ser grande como la mía, no tiene que ser como la de Danny, como la de Edwin. Lo importante es que tengas una visión bien clara para tu vida. Okay. I also want to challenge you when it comes to your vision to be willing to build your vision on a solid foundation. Y una de las cosas en las cuales yo quiero retarte es que realmente tú construyas tu visión con bases y con una base súper sólida. Okay. We all want success quickly, and that's a good thing. But we also have to understand that it takes time, and it isn't necessarily going to happen as fast as you want it to. Todos nosotros queremos éxito rápido, éxito microondas, y yo lo entiendo. Pero yo quiero que ustedes entiendan que a veces el éxito toma tiempo y tienes que ser paciente. Folks, success will never come to someone that is hot and then cold. In other words, committed one day and then uncommitted the next. El éxito no va a venir en una persona que anda tibia. Un día está caliente, un día está frío. Un día está caliente, un día está frío. It takes dedication and it takes complete commitment. Toma dedicación y un compromiso completo, señoras y señores. The third thing that I want to discuss tonight, Daniel, and I know that you know how important this is to me, and that is personal growth and development. Y realmente el tercer punto, principio que quiero conversar contigo el día de hoy es acerca del crecimiento personal, que es muy importante para mí. One of my favorite quotes, Daniel, you can read it here, by Steve Jobs. Una de las frases más importantes, la pueden leer aquí con Steve Jobs. Todos aquellos que están suficientemente locos para pensar que pueden cambiar al mundo son los que realmente lo hacen. Steve Jobs. It's the truth.
It's the truth, Daniel. And so, you know, I can tell you this. I would rather be blamed or accused of being crazy enough to think we can change the world and actually do it than I would to just follow along what other people tell me that I'm supposed to do. Yo realmente prefiero ser una oveja diferente, prefiero ser culpado por un loco que tenga la capacidad de poder cambiar el mundo a andar siendo cualquier otra cosa que cualquier persona quiera que yo sea. Here's the key. In order for you to truly achieve the vision and the dreams that you hold within your heart, you must first commit to growing yourself personally. Y realmente para poder cumplir todas las metas y sueños que atesores en tu corazón, tienes que comprometerte a crecer muchísimo como persona. I want to specifically address 3 types of personal growth. Quiero realmente tocar, para mí, 3 tipos importantes de crecimiento personal. The first is personal growth that we learn. El primero es el crecimiento personal, el cual aprendemos. What this means, Daniel, is personal growth that we receive from things such as books, audiobooks, videos, seminars. El crecimiento personal que nosotros tenemos de libros, audiolibros, seminarios. Ladies and gentlemen, I may be old-fashioned, but I just don't believe that you're going to become all that you have the potential to be if you're not willing to commit to growing yourself through learning, through these different types of tools. Vean, puede que yo suene como ser de la vieja escuela, pero simple y sencillamente yo no creo que ustedes lleguen a progresar si no toman el compromiso de leer y no toman el compromiso de utilizar las herramientas que yo le acabo de mencionar. For example, here in my home office, you can see my bookshelf, right? Por Full ejemplo, of books. vean mi biblioteca llena de libros aquí en mi oficina. Here's a couple of them real quick. Here's something else too. I never buy one book. Yo normalmente no compro un libro. I always buy more than one, okay? Yo siempre compro de un libro varias copias. Because as you'll hear me talk about in just a moment, to have success in this business, you have to learn to develop other leaders, not just yourself. Y yo quiero que entiendas que para tener éxito en este negocio, no solo tienes que crecer tú como persona, sino también tienes que desarrollar a otros líderes. And so I'll buy 4 or 5 copies of the book, and then I will go to my key leaders and say, hey, I found a great book, and I want you to read it as well. Y yo realmente cuando compro un libro siempre pienso en mis líderes claves y yo compro libros de más y les digo, hey líder, encontré un libro bueno para ti, leámoslo. Then Daniel, I take it, I put it in their hand, and then I tell them, give me $10 or $20 or whatever it costs, okay? I never give it to them. I make them buy it back so that they have value. Ojo, y yo normalmente no se los regalo. Yo les pongo el libro en la mano y les digo, hey, dame los 10 o $20 que costó. Porque cuando la gente recibe cosas gratis, no los valoran. La gente tiene que pagar por ellas. Unless they earn it through contest promotions and things such as that. A no ser que se ganen algún concurso, promoción o cualquier cosa. I want to share briefly a little of this book, Blue Ocean Strategy. Quiero compartirles un poco acerca de este libro, La Estrategia del Océano Azul. I believe that this book describes Zrii and what we are building in the CBD space in Latin America. Yo creo que este libro describe Zrii y lo que nosotros estamos construyendo en todo el nicho del CBD en Latinoamérica. And I'm very excited. Okay. Next, number 2. Okay. Is personal growth and development, okay, through modeling. El número 2 es el crecimiento personal que aprendes cuando modelas a alguien más. Daniel, this is where mentoring comes into the equation.
Aquí es donde entra la mentoría en esta ecuación. One of the wonderful things about our industry is that naturally you have the ability to find mentors, people that are where you want to be. And the best part about it is they will freely teach you what they know. Y una de las cosas increíbles de esta industria es que te permite encontrar mentores que están deseosos de enseñarte y normalmente lo hacen de forma gratuita. When I was coming up in this business in my early 20s, I identified the individuals that had achieved the level of success that I desired. Cuando yo entendí esto y tenía 20 añitos, yo identifiqué de forma muy selecta las personas que iba a seguir porque tenían el éxito que yo deseaba. I asked them to tell me exactly what to do to become successful. Yo les pregunté y les pedí que me dijeran qué fue lo que hicieron para realmente alcanzar el éxito. And guys, even at 22 and 23 years of age, I literally did everything they told me to do, no questions asked. Campeones, y de verdad, yo con 22, 23 añitos hice todo lo que me dijeron al pie de la letra sin cuestionar nada. I did this over and over for several years with very little success. Yo hice esto una y otra vez por varios años sin nada de éxito. Okay? It took me several years to begin earning a six-figure annual income. Y me tomó algunos años llegar a ganar ingresos por encima de los $100,000 anuales. So you cannot wait until you have success to begin following your mentor's advice. Así que entiende que no tienes que esperar a que el éxito llegue a ti para empezar a hacerle caso a tus mentores. You follow your mentor's advice first, and the success will show up. Tú le haces primero caso a tus mentores y después el éxito llega a ti. Now watch this, Daniel. It took several years for me to get to a six-figure income, making very little money, okay? Less than $1,000 a month. Entiendan esto, a mí me tomó varios años llegar a ganar más de $100,000 en ingresos, pero al principio yo hacía menos de $1,000 al mes, los primeros años. My income literally went from less than $1,000 per month to $10,000 per month in 30 days. Y quiero decirles, cuando yo realmente entendí todo esto, mi ingreso pasó de $1,000 al mes en cuestión de 30 días. De 1,000 brincó a $10,000 por mes. Here's the key to understand. Even though it appeared that my income jumped from less than $1,000 per month, okay, to over $10,000 in 1 month, I had been planting the seeds month after month after month after month. Y quiero que entiendas que aquí está la clave de todo esto. Así se vea como que mi ingreso pasó de 1,000 a 10,000 en cuestión de un mes. Yo quiero que entiendas que previamente yo estuve sembrando todos los meses esa semilla. So my challenge to you is to pick a mentor. Así que mi reto para ti el día de hoy es que escojas un mentor. You have absolutely phenomenal mentors in this company, guys. I know each of them very well. Ustedes tienen excelentes mentores en esta compañía y yo tengo el placer de conocerlos a todos muy bien. Leaders like Daniel. Líderes como Daniel. Leaders like Andrea and Moni. Líderes como Andrea y Moni. Okay. Juan Fernando and Federico and Edwin. Juan Fernando, Federico, Edwin. And many others. The best and first place to begin is start by identifying those at the highest ranks. Y lo más importante es que tú inicies identificando líderes clave en estos rangos altos. Okay. And you begin there. One moment here. Y empiezas ahí.
you begin there, and then here's my challenge to you, to be completely teachable. Y mi reto para ti es que de corazón seas muy enseñable. Okay? When it comes to the rest of the world, I want you to be confident. But when it comes to your mentor, I want you to be completely teachable. Cuando se trate de todo el mundo afuera en el exterior, yo quiero que tú confíes en ellos, pero cuando tú estés lidiando con tu mentor directamente, necesito que seas sumamente adiestrable y enseñable. Okay? One of the greatest obstacles that I have seen with countless numbers of people, Uno de los obstáculos más grandes que yo siempre he visto con muchísima gente is letting their ego get in the way. es que dejan que el ego se les atraviese por el frente. Okay? If you have someone like let's take Harvey, for example, Columbia, okay, the highest point earner in this whole contest. If you have someone that is doing, right, the thing that you want to accomplish, don't reinvent the wheel. Just follow exactly what they tell you to do. Vean, campeones, yo quiero tomar como ejemplo a Harvey de Colombia, la persona que más puntos hizo en este concurso. Si hay alguien como Harvey que ha hecho lo que realmente muy pocos lograron, no reinventen la rueda, nada más hagan lo que él está haciendo. All right. The third type of personal growth is personal growth through activity or work. Y la tercera forma de crecimiento personal, el tercer tipo, es el crecimiento mediante la actividad o el trabajo del día a día. Daniel, is The Outliers by Malcolm Gladwell translated into Spanish? I haven't heard about it. Oh my gosh, okay. You got to get this book. Hold on one second. I think Kiyosaki recommends it, right? Oh my gosh. This book will change your life. Hay un libro que se llama Outliers de Malcolm Gladwell. There we are. Yeah, Outliers by Malcolm Gladwell y lo recomienda al 1000%, Steven. If it's in Espanol, I want to challenge you to get it and read the book. Y si está en español, quiero que lo lean y lo consigan lo antes posible. The book will help you understand what I'm going to say next. Y este libro te va a enseñar a entender lo que te voy a compartir próximamente. Every one of you, everyone in network marketing, not just in Zrii, right? Every single person that is in this industry has a certain amount of activity that must be done first before they're going to experience the success they desire. Vean, definitivamente yo creo que entiendan que no solo en Zrii, o sea, en toda la industria del network marketing, cada persona que integra el network marketing a esta industria necesita generar cierto grado de actividad para que el éxito llegue a su vida. Okay? What am I talking about? I'm talking about a certain number of pops that you're going to have to do. Y estoy hablando de la cantidad de pops que vas a tener que hacer para que el éxito llegue. A certain number of three-way calls. La cantidad de llamadas tripartitas que vas a tener que hacer. A certain number and a certain amount of activity that a person must be willing. You cannot avoid this. Okay? Esto de verdad no puedes obviarlo. No puedes obviarlo. On your screen, Daniel, there's two photographs. The first was taken on September 30th of 2003 in Lubbock, Texas. En esta pantalla hay dos fotos. La primera a la izquierda fue tomada en esa fecha en Lubbock, Texas. Okay. There was a contest in my company that said that anyone that reaches platinum status within the business by the end of September qualifies for a free trip to Paris, France. Y había un reto en donde para el final de septiembre, el que hiciera cierto puntaje calificaba a un viaje a París completamente gratis.
I told myself and I told Angie on the first day of September, I promised her that we were going to qualify because she had always dreamed her entire life of going to Paris. Yo me lo dije a mí mismo, se lo dije a mi esposa Angie, porque yo me prometía calificar, porque ella siempre había soñado con conocer París algún día. The problem was I had no idea how I was going to do it. El problema era que yo no tenía idea de cómo lo iba a lograr. But you know what, folks? There's an old saying that that work works. Hay un viejo dicho que dice que el trabajo funciona. So I packed my bags and I drove to the area here in the United States where I had the most activity within my downline, a small town called Lubbock, Texas. Y yo empaqué mis maletas y me fui al lugar donde yo tenía la mayor cantidad de actividad y el mayor grupo en mi downline. I arrived, I believe, on the, Daniel, it was either the 6th or 7th day of September. I booked a room at the Courtyard Marriott Hotel, and I did not leave the room until October 1st. Yo realmente llegué en septiembre 6, más o menos, alquilé una habitación en un Courtyard Marriott y no me fui de ahí hasta el 1 de octubre cuando califiqué al viaje. I simply made the decision, okay? And guess what, Daniel? 5 days later, as you see in the photograph, Angie and I were in Paris. Y definitivamente cuando tomé la decisión, llegó octubre y el 5 nos encontrábamos disfrutando del viaje en París. But check this out, Daniel. I didn't have a passport. So Pero, I had to rush my passport, and in order to prevent paying an astronomical amount, I actually booked my air flights to Paris when I still wasn't sure how I was going to qualify for the trip. bueno, yo, para que ustedes entiendan, yo ni siquiera tenía pasaporte, no sabía cómo iba a calificar y yo, desde que supe que el viaje era a París, separé los boletos sin saber cómo iba a lograrlo. All right, but the point is this, guys. I refused to quit and give up, even when I was under extreme doubt, okay? Extreme lack of confidence, no clue where all of the volume was going to come from. But my mentor said, don't stop, and I didn't. That picture, Daniel, was probably taken at 10 p.m. that day. And literally with 1 hour left in the month, we qualified as a platinum. Vean, yo quiero decirles que yo tenía una gran cantidad de incertidumbre, una gran cantidad de duda, no sabía cómo ese volumen iba a llegar, no sabía cómo iba a lograrlo, pero mi mentor me dijo, nunca abandones, Steven, nunca abandones. Y esa foto fue tomada casi a las 10 de la noche, 1 hora antes de que cerrara el mes, para yo calificar a ese rango que tuve. Okay, we're going to speed up here. That leads me next to setting goals. Y vamos a hablar un poco más rápido, eso me lleva a hablarles acerca de establecer metas. Guys, it is so critical that you set goals that are definitive and that you put them in writing. Es importante que entiendas que tienes que poner metas que sean definitivas y que las pongas en papel. Here's a few examples of some goals that you can set. 1, ranked goals. Y aquí hay algunos ejemplos de metas que puedes alcanzar. Going 10-star, baby. 10 estrellas, amigos, 10 estrellas. Right, okay. Very important. Next, income goals. Otra vez, Specific income goals with dates of when you're going to hit them. metas de ingresos económicos con fechas de cuándo las vas a lograr. Ingresos económicos. Financial goals. Metas financieras. A certain amount of money in savings. Cierta cantidad Right? For example. de montos en ahorros, por ejemplo. Okay. Okay. You know, as an example, personal goals, things that you want to be able to do. Maybe it's something for a loved one, or you know, something that is personal to you. Y metas personales, cosas que te nazcan del corazón para tal vez un ser querido o alguien que quieras mucho. Milestones, right? Giving goals. Metas en donde puedes Philanthropy. realmente tener una gran cantidad de logros y dar, por ejemplo. You can donar. see here, this check was in
What year is that, Daniel? 2009? 8 or 9, yeah. Something like that. It's a $50,000 check to a local children's charity. Ese es un cheque, por ejemplo, de $50,000 en el 2008 Okay. a una entidad que donamos a nivel local. Have thing goals, okay? Things that excite you. También tengan como metas cosas que a ustedes los emocionen. Okay. And this is different for everyone, right? And what excites one person may not excite the next. That doesn't matter. What matters is what excites you. Y esto es diferente para muchas personas. Lo que a alguna gente le emociona, a otros no, pero lo importante es lo que a ti te motive. Okay? For me, I was always excited, okay, by sports cars. Para mí, realmente lo que me movía el piso han sido los carros deportivos. I'm guessing none of the guys on the webinar get excited by sports cars, right? Yo sé que ninguno de los hombres en esta sala le interesan los carros deportivos. Yo sé. One of the goals that I had from the time that I was a little boy was to buy a Lamborghini. Una de las metas que yo tuve desde que era muy pequeño era comprar algún día un Lamborghini. Now, some of the women especially think, oh, that's boring. What's the big deal with that? For me, it was a big deal. It was important. Yo sé que muchas de las mujeres dirán, ay, qué pereza, qué aburrido pensar en un carro, pero quiero decirles que para mí era importante el Lamborghini. And so I told myself, once I hit a certain income level, that I would allow myself to buy a Lamborghini, and I did. Así que me dije a mí mismo, una vez que llegue a cierto grado de ingresos, me compro el bendito Lamborghini. And I'll never forget the first day of driving into my driveway and pulling into my garage. Y realmente me acuerdo mucho el primer día en que lo metí en mi garaje. Okay. And having the satisfaction of my neighbors that had told me no when I approached them about my network marketing business. Y realmente tener una satisfacción interna por aquellos vecinos negativos que me dijeron que no cuando les hablé de mi red de mercadeo. Okay. So quickly, Daniel, you can just share this in Espanol. These are what we call SMART goals, okay? If you'll just share these, please. Y esta es una forma en la cual yo establezco metas. Las metas tienen que ser específicas, medibles, alcanzables, realistas y tienen que tener un tiempo definido. Okay. And the final thing I want to share is the importance of developing leaders. Y otra cosa que quiero compartirles es la importancia de desarrollar líderes. You will not get to the goals that you desire to achieve by yourself in this business. En este negocio tú no llegarás a las metas que quieres realmente por ti mismo. It is essential that you take others with you. Es esencial que tú lleves a gente contigo en el camino. Okay? And so one of the things that I learned a long time ago was to accomplish my goals by first helping others accomplish their goals. Y una de las cosas que a mí más me ha funcionado en la vida es realmente cumplir mis metas, pudiendo ayudar a otros realmente a cumplir las suyas. So for us here at Zrii, one of the goals that we set for ourselves was to become the largest CBD oil company in America. Así que una de las metas que nosotros aquí en Zrii como compañía nos pusimos es ser una de las compañías más grandes de CBD en toda América. Okay. And in order to do that, I knew that we had to find others and that we had to help them accomplish their goals, okay, first, in order for us to be able to accomplish our goals as a company. Y de verdad que yo entendí que yo tenía que encontrar a otras personas, otros líderes y ayudarlos a cumplir sus metas para que nuestras metas como compañía también llegaran. And so I began to identify leaders within our company that said, I want to go to the top. Y I comencé want financial freedom. líderes en nuestra compañía que dijeron, yo alzo la mano, yo quiero ir a la cima, yo quiero libertad financiera. Okay. And we locked arms with those leaders and we got committed alongside of them, not for our goal, but for their goal.
Y nosotros realmente cruzamos brazos con esos líderes y nos comprometimos con ellos, no por nuestras metas, sino por las metas de ellos. For example, the first couple that you see on your screen, Jenny and Tony. Por ejemplo, la primera pareja que ustedes ven en la pantalla, Jenny y Tony, When Jenny and Tony joined Zrii, they had just recently gone through a bankruptcy. cuando Jenny y Tony se unieron a Zrii, acababan de quedar en bancarrota And lost their home. y habían perdido su Okay. casa. They told me that they were serious and that they were committed to accomplishing financial freedom. And I'm proud to say that within 2 years, we were able to help Jenny and Tony reach $100,000 per month in Zrii. Y quiero decirles que ellos llegaron a mí y me dijeron que estaban comprometidos en alcanzar libertad financiera y muy orgulloso, hoy les digo que en 2 años lograron hacerlo con Zrii. The young lady that you see in the middle, Danielle, La segunda muchacha que ven en el medio, Daniela, had been in her network marketing company prior to Zrii for over 5 years. llevaba más de 5 años en una compañía de network marketing anteriormente. She had never made more than $5,000 a month. Nunca se había ganado más de $5,000 al mes en esa antigua compañía. She had never been a big leader, Nunca había sido una gran líder en esa compañía anterior. but she committed to me that she would be teachable and that she would follow the mentorship that I gave her. Y se comprometió conmigo a ser enseñable y a seguir la mentoría que yo le iba a proveer. Okay. And guys, I'm proud to say that Danielle was able as well to reach $100,000 per month in Zrii. Chicos, y quiero decirles que Daniela alcanzó también, como la pareja anterior, $100,000 al mes en 3 años y medio en Zrii. Now, as you can see, Daniel, it took her a little bit longer. Y como te puedes dar cuenta, Dani, ella le tomó un poco más. Does it matter? ¿Realmente importa un pequeño atraso de año y medio? If it took you 3 years instead of 2 years to get to $1 million per year, would that be okay? I think so, right? Yo quiero preguntarte si estaría bien contigo si te atrasas 1 añito y medio, no 2, sino 3 años y medio para llegar a ganar más de $1 millón al año. Yo me imagino que estaría bien contigo, ¿sí o no? As a matter of fact, Daniel, in 2019, she earned over $1.4 million in Zrii. De hecho, Daniel, en el 2019, ella se ganó $1.4 millones con Zrii. All, by the way, everything you're seeing here, all in the United States only. Y quiero que sepan que ella ganó todo ese dinero solo en Estados Unidos, con el negocio solo en Estados Unidos. The next couple, Brian and Angela, La, no experience in network marketing whatsoever. la siguiente pareja, Brian y Angelina, sin experiencia en network marketing anterior. Okay, they joined Zrii in November of 2018, and Daniel made over $800,000 in their first year. Wow, se unen a Zrii en noviembre del 2018 y se ganaron $800,000 en su primer año en la compañía. Okay, so as we conclude, one of my favorite quotes by Jerry Rice, as you can see, today I will do what others won't, so tomorrow I can do what others can't. Y ya para concluir, quiero compartirles una de mis frases favoritas. Hoy haré lo que otros no harán para mañana hacer lo que otros no podrán. Jerry Rice. Ladies and gentlemen, it's a 3 to 5 year plan. Señoras y señores, es un plan de 3 a 5 años. It's not a 3 to 5 month plan, okay? It's not a 3 to 5 week plan. It is a minimum of a 3 to 5 year plan. Realmente es un plan no de 3 a 5 días, no de 3 a 5 meses. Es un plan de compromiso total de 3 a 5 años. And for the largest leaders, it's a 5 to 10 year plan. Y para muchos de nosotros es un plan de 5 a 10 años. Okay? You have to set your commitment based on the level that you desire to reach, and you cannot give up. You have to see it through to the end. Tú tienes que establecer un compromiso dependiendo del rango al que quieras llegar y no puedes darte por vencido. Tienes que ver la meta final.
you also have to understand that you're going to experience many ups, but you're also going to experience many downs. Tienes que entender que vas a encontrar muchos altos y muchos bajos en el camino. Some days are going to be really great. Other days are going to be really bad. Algunos días serán muy, muy, muy buenos y otros días serán pésimos, pésimos, pésimos. Okay? No matter how great the day is, or no matter how bad that it is, guys, you have to stay focused. You have to stay committed. And no matter what, you never, ever, ever give up. No importa cuán bueno sea el día o cuán malo sea, tú tienes que mantenerte enfocado, tienes que mantenerte comprometido y por nada del mundo te digo, te rindas. Okay? You stay plugged in. Tienes que mantenerte conectado. You stay plugged into your mentors. A tus mentores. Okay? You stay plugged in to the company, okay? The webinars and the calls and the information. A la compañía, a la información, al sistema, Zrii Focus. Okay? And guys, you stay plugged in and you stay committed to your vision, your purpose, and your goals. And it's not a matter of if it will happen. It is only a matter of when it will happen. Y tienes que mantenerte comprometido a tu visión, a tu propósito y a tus metas. Y no es un tema de cuándo van a pasar, porque realmente si te mantienes seguro que pasará. Okay. As far as Zrii and where our vision lies, it's very simple. We will take this company and create a multi-billion-dollar global brand, guys. Definitivamente quiero recalcar la visión de Zrii de construir una marca multibillonaria. What's exciting about that is that the majority of this whole process is timing. And I want to congratulate you because you, my friends, are on the ground floor. Y quiero de verdad felicitarlos porque ustedes en este momento quiero que entiendan que tienen una oportunidad única como pioneros. Okay. So Daniel, that is my message for the group tonight. And I want to thank you very much for allowing me to share and also thank you very much for translating, always doing such a great job. Y de verdad que quiero darle las gracias a todo el grupo. Ese es el mensaje que el día de hoy tengo para todos ustedes y gracias también por la traducción. It's been, Stephen, really, really amazing. I mean, no words to describe it. The amount of value, the amount of expertise, and the heart you have put in, all of us, to just simply share from a humble position all your successes, all your dedication, and definitely your vision has been super, super, super impressive. We feel for sure, we've talked about it with the leaders, we feel more than humbled and grateful to have your vision as the captain of this future boat. So we're like super excited, super happy, super hyped, and we'll definitely pay you with a lot of growth because that's what you deserve. You know, Daniel, I don't doubt it at all. This group is just, it's incredibly special. The energy that all of you exhibit, the passion that you share, and I am just, Daniel, I'm the one, again, I'm the most blessed person on this webinar tonight. I'm the most excited person on this webinar tonight. And ladies and gentlemen, I'm telling you, the future is absolutely incredible, but it's so important that you start today and that guys, you cannot wait. The opportunity waits on no one, Daniel, and you know that, and that's why you're a 10-star. De verdad que yo estoy muy contento, estoy muy agradecido de haber compartido todo esto con muchos de ustedes y de verdad que estoy muy feliz porque yo sé que vienen grandes cosas para ustedes, quiero que lo entiendan, quiero que lo sientan, quiero que lo vean y entiendan de que ustedes tienen en las manos una oportunidad de oro. Y yo sé que ustedes saben que la tienen clara, así que prepárense porque vienen los mejores años de su vida. So, Stephen, just wanted to ask you just a quick question. Do you have something in mind? Maybe. Absolutely we do. Let's talk about it, Daniel. Has been Here we go. All right. So, guys, we're going to keep this going. This is a
this is one of the most fun parts of this business. It's the opportunity to mentor and the opportunity to coach, but not just to coach and mentor anyone. The opportunity to coach and mentor the IEs that are showing through their dedication that they are serious and committed for their own success. Because myself and all of your top leaders, we can only help, okay, to the degree that you are first helping yourself. But when you are willing to help yourself and take action, oh man, Daniel, that's when we create magic. Realmente yo estoy muy contento porque esto cada vez se pone mejor. Quiero contarles de forma muy grata que tengo para ustedes una gran promoción, tengo un gran reto, y lo que más contento me tiene es el hecho de poder realmente aportar mi conocimiento, mi dedicación, mi mentoría a personas que tienen un compromiso increíble por salir adelante, un compromiso increíble, y están demostrando con hechos y con resultados que quieren lograrlo. Así que tengo un mensaje muy importante para ustedes. Did you share the details? Daniel, are you able to hear me? Okay. If you want to, you can. Yeah. Steven me está pidiendo que comparta los detalles de esta increíble promoción. But Steven, if you could go forward. Just tell me when to stop. Daniel, I'm happy to explain this. I wanted to. I think Danny's signal went out, so I'll take over. Yeah, okay, good. I was hoping that wasn't. Hey, Morris, I'm happy to walk through this, but I know it's all, it's all. I mean, I'm happy to share the details if you'd like, or if Daniel just wants to share them, whatever you prefer. If you want, Daniel, do we have you back? No, I don't think he's back. Yeah, if you want to do a quick run over of the 3 slides, then I'll do the. Okay, let me just go back. So what we're going to do is this: starting today, April 27th, today, okay, and it's going to run all the way through May 31st. Así que empezando desde el 27 de abril hasta el 31 de mayo. We're going to continue this VIP mentorship, and we're going to do it in a reloaded fashion. So we're going to give you the opportunity, guys, to get more of this because we want to continue pouring into you. And again, guys, growing leaders throughout Latin America. Vamos a volver a hacer una mentoría al final de mayo porque queremos que lleguen así recargadas de energía y que sigan aprendiendo y que nos seguimos desarrollando como líderes. But you're also going to be the first executive to receive Zrii's products in your country. This is exciting. Pero también van a tener la oportunidad de ser los primeros en probar los productos CBD en su país. To qualify is very simple. Simply generate 500 QVs in new enrollments from new customers and or new IEs. Ahora, para calificar a la mentoría que se va a realizar el fin de mayo, tienen que afiliar 500 QVs dentro del periodo de las 5 semanas, sea de ejecutivos o consumidores. All right, so what we're going to do is this. The top enroller from each country that is represented, okay, during the contest period is going to be the first person to receive a very special gift box, if you will, okay, from Zrii, full of Zrii products. Así que, this is swag bag, by the way. That's exact swag bag. I love it. That's fantastic. El top patrocinador de ese reto va a recibir, de cada país, va a recibir una caja llena de mercancía que viene de Zrii. Gorros, camisa. We're going to make it fun, Morris. We're going to have apparel. We're going to have gifts and goodies. It's going to be absolutely awesome. Vamos a tener ahí regalos, ropa, todo lo que sea de Zrii. All right. Now, I want to make sure I communicate this correct. So to participate in the contest, okay, to be the first executive in
every single Latin American country that we're present, okay? Register these 100 QVs. Morris, can you let me just make sure I'm explaining this correctly. Matter of fact, why don't you just do me a favor? Just translate that straight. Well, you don't need to translate. Just share verbally to make sure that it's clear Okay. for the qualification. Ahora, esa es una segunda parte de la promo. Para las personas que afilian a 100 QVs de manera semanal, o sea, 100 en la primera semana, 100 en la segunda semana, 100 en la tercera semana. Si hacen each week en la primera y no hacen nada en la segunda, no cuenta. O sea, sí o sí tienen que hacer 100 QVs de afiliación cada semana. So that means, Morris, that's each week for 5 consecutive weeks, correct? Así es. That's Okay. correct. Now, team, let's think about why we're doing this, right? This is about consistency. So we want to provide the reward, okay? But it's about being consistent, not just going really hard for 1 week. That's important. And I'm proud of you for what you guys have just done. But it's about being consistent and continuing that process down the road. O sea, eso tiene que ver con la consistencia. O sea, tienen que estar siempre trabajando de manera semanal y no estar esperando hasta el final de un periodo de promo. All right, so this is going to be round 2, if you will. And so my challenge to you is this. You're on this webinar tonight. You've got what it takes. My challenge to you is to make sure that you're on the next webinar, okay, because you've qualified by simply repeating the steps that you've already begun, guys. Así que para las personas que hacen esa promo van a ser parte de una rifa y van a tener la oportunidad de ser los primeros en recibir productos CBD de Zrii. La meta de todo esto es tenerlos trabajando de manera semanal y tenerlos ya calificados de nuevo para la próxima mentoría que vamos a estar haciendo, que siempre se mantengan conectados. Awesome. Listo, fantástico. Yes. Hi, everyone. Hola, buenas noches. You say hello in español? Say hello in español. We have many of our friends from all over, here, all throughout Central and South America that are on the call tonight. This is my daughter, Hartley, everyone. Les presento a mi hija, Hartley. Love you. Okay, I'll be in there just a bit. Okay. Bedtime, right? Es hora de acostar. Yes. Awesome. Daniel, do we have you back? Okay. All right. Sounds like Daniel may have had a challenge there connecting. Diego and Morris, I just want to, again, thank you. The dedication and the commitment of the entire Zrii corporate team is inspirational. We are just so proud of all the dedication and the commitment that you're putting in. And of course, to all of the IEs on the line, I am so proud of you for qualifying to be with us tonight. And I am really excited and looking forward to our next time to be together. De verdad, gracias a Diego, gracias a Morris y todo el equipo corporativo por el compromiso que ustedes tienen. También quiero felicitar a todas las personas que están conectadas, participantes que han calificado para estar aquí. De verdad, les felicito por haberlo hecho y pues esperando verlos en la próxima mentoría. I just saw Daniel come back in there. All right. He just left. Thank you so much, Steven, for this important training. The people love your content, love your concert, and for sure, we will work on the best positive way for ensure the next goal this week. Thank you so much, Steven and team. Thank you so much. Morris, just one just final thought here. Daniel, I think Daniel, are you unmuted now, I believe? Yeah. Okay, super. Okay, great to have you back. Daniel, and Morris, the thing that I want to share is there isn't one way, okay, to be successful. I'm simply sharing with you tonight the truth about what it took for me to become successful. And I believe wholeheartedly that if you will follow the coaching and the mentorship
that we discussed tonight, guys, if you'll put this into practice, I'm telling you, you have no limits as to what you can accomplish in the next 3 to 5 years. It's going to be absolutely incredible. Campeones, y quiero decirles que en los próximos 3 a 5 años ustedes tienen un camino muy promisorio y realmente no hay una forma de llegar al éxito, hay muchas. Yo simplemente el día de hoy quise compartirles de corazón qué es lo que a mí me ha funcionado, pero les prometo que si ustedes siguen los consejos, ustedes serán increíblemente exitosos. Absolutely. All right. Well, hey, I think job well done tonight. What do you think? Great, Steven. Thank you. I just had some trouble with my internet. Oh, that's no problem. But challenges happen, right? It's all good. And we'll definitely be, I think that we could be doubling the amount of people that are going to qualify to the next VIP mentorship, because it's really valuable and it's really, really super helpful. Daniel, look, 265, we'll say 260 people, right? That 262 people, not including Diego Morris and myself, 260 plus people qualified for this promotion. And that was, Daniel, that was in 1 week. And if you can do it this week, I'm telling you, if you can do it this week, you can do it each week, guys. And that's my challenge. De verdad que solo 260 personas calificaron esta llamada en una semana. Los felicito por eso, pero realmente los invito a que dupliquen la cantidad de personas, la tripliquen, porque ustedes tienen el potencial. Y es una promoción excelente ser el primero en probar los productos de CBD de Zrii en tu país. Es una locura, es una locura. Definitivamente haremos una rifa y todo aquel que califique haciendo 100 puntos semanales como mínimo, realmente calificará a esa rifa. Yo no sé ustedes, pero tener la posibilidad de calificar por primera vez para ser la primera persona en tu país de probar el CBD de Zrii, un producto que nos va realmente a cambiar la vida y nos va a permitir tener grandes sueños y metas cumplidas, a mí me parece una locura. I'm just telling them, Steven, that definitely, it's super nice to be the only and first one to be in the raffle and qualify to test your premium product. It's I'm fired up. I'm excited. Yeah, without a doubt. That's awesome, man. Así que definitivamente, campeones, lo único que hay que hacer para participar en la rifa es hacer 100 puntos de QV en patrocinio de ejecutivos o consumidores por semana para sumar por las próximas 5 semanas 500 puntos de patrocinios personales. Y a la persona que más patrocinios tenga por país o más volumen mueva, recibirá una caja especial con muchos detalles de Steven, por una gran cantidad de promocionales como camisas, gorras, termos, así que prepárense porque esto cada vez se pone mucho mejor. Hey, Daniel, one more thing. We all need to say a big shout out of congratulations to Edwin, who just celebrated his 7th anniversary with Zrii. Awesome job, man. Y de verdad quiero felicitar a Edwin Arboleda. Edwin Arboleda, ¿dónde está el negrito? Quiero felicitarlo por lograr 7 años y cumplir años, su 7º año en Zrii. Felicidades, Edwin. Felicidades. I mean, people are just getting crazy in the chat, Steven. I'm watching it. I'm Danny. I'm watching it. I love it. I think it's awesome, man. I think they will have, as we say here in Latin America, the roasted chicken syndrome. Come on. They will end up, non-sleeping with insomnium, going back and forth in their beds tonight. You know what, man? We can sleep when you're rich. It's all good. There's plenty of time for that later. Definitivamente le digo a Steven que todos tendremos el síndrome del pollo asado y no vamos a dormir esta noche, y él dice que realmente dormiremos cuando seamos ricos. Así que felicidades a todos. Thank you, Steven. Thank you, man. Awesome job tonight, guys. You're awesome. You're awesome, all of you. I'm super proud of everyone on this call tonight, guys. Congratulations. Señores, los felicito a todos. Felicidades, son unos campeones. Nos vemos muy pronto. Thank you, Steven.
All God right, bless everybody. you Have a and wonderful your evening. Muchas And gracias. super. Que estén muy bien. Ciao. Thank you, Steven. Bye bye. Thank See you you so guys. much. Ciao. Okay.